Mr. Fazli Rabbi, you have 15 minutes to present. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. Hope you are doing well. I am Fazli Rabbi. I am so happy to get a chance to present my presentation here. I am really thankful to the Science and Technology Subcommittee of Bangladesh Awami League. Let's start. My thesis title is, my presentation title is here, the thermodynamics analysis of adsorption cooling system using activated carbon pair. My submission ID is 228. I am Fazli Rabbi and MD Kutubuddin is my co-author. I am from Department of Physics, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. In air condition consume large amount of electricity and fluorocarbon they use as refrigerant, deplete the ozone layer and contribute to global warming. Approximately 50% of electricity produced in the world is consumed by refrigeration and air conditioning. The technology used to provide the cooling or heating in the vapor compression system, which is responsible for large amount of consumption and global warming. To minimize electricity consumption and global warming, it is necessary to find an alternative technology for cooling. Adsorption cooling system can be a viable alternative. Adsorption cooling system is one of the environment-friendly technology because it will use non-harmful material and can be driven by low temperature heat source such as solar thermal energy or industrial waste heat. This is here adsorption cooling system. Adsorption cooling system to generate a cooling effect and adsorption refrigeration system use solid adsorbent beds to adsorb and desorb a refrigeration system. In reaction to change in the temperature of adsorbent, those solid adsorbent absorb and desorb a refrigeration vapor. A pair of solid adsorbent beds, a condenser, and expansion valve and evaporator in the four major components of an adsorption cooling system. When heated, the solid adsorption bed dissolves refrigerant, and when cooled, it adsorbs refrigeration vapor. The comparison between vapor condensation and adsorption cooling system, the main reason behind the consumption of a high amount of energy is the use of mechanical compressor in the conventional heat pump. Adsorption cooling pump system does not use a mechanical compressor for continuous operation. Instead, it uses a thermal compressor. This compressor relies on natural adsorption and desorption phenomenon. The adsorption happens at low temperature and pressure, where desorption happens at high temperature. This system has many advantages over the vapor conversion system, which include almost no use of primary energy, use natural refrigerant, and no vibration, no noise. Here, advantage of adsorption cool heat pump system. There are a lot of advantages in the first is carbon dioxide emission reduction. Natural refrigerant are used efficiently and simple process can be recovered engine and can be driven by renewable energy. This is application of adsorption and desorption phenomena. Here this adsorption and desorption phenomena can be applied in thermal comfort, desalination, and dehumidification. Also, they are used the natural refrigerant as carbon dioxide, water, ethanol, and adsorbent use the activated carbon and friendly gas, eco-friendly gas. The here experimental procedure figure, a gravimetric suspension adsorption measurement device is used to determine equilibrium uptake and data at adsorption temperature rising from 10 to 90 degrees and pressure up to 5 megapixel. Here
experimental result. The fitting parameter of study isothermal model of adsorption carbon dioxide pair. Using this parameter, we can calculate our further. Using those previous parameter, we can plot a uptake, absolute uptake versus equilibrium pressure graph. In this graph, carbon dioxide absorption isothermal all max flow 3 at 5 temperature, which point represent experimental data and lines represent the modified DA model and thought model. Here thermodynamic analysis. The thermodynamic relationship among the equilibrium pressure, absorption temperature, and equilibrium uptake of the composite carbon dioxide pair are known PTW diagram, which is usually used to predict the performance of cooling cycle. In this study, modified DA equation is used to plot the PTW diagram. A thermodynamic cooling cycle is down considering evaporation temperature 10 degrees Celsius, adsorption temperature 30 degrees Celsius, and desorption temperature 80 degrees Celsius. In this graph, we can see the specific cooling effect. Same. Here three equation. By using this equation, we can calculate the specific cooling heat effect. Cooling of desorption temperature on specific cooling effect is shown in figure. It can be seen that hot water temperature above 60 degrees is good to produce significant amount of cooling load. This is thermodynamics comparison of thermodynamics performance. In this table, we can see that the max flow 3 is the highest scanning specific cooling effect and coefficient of performance. Key outcome. The thermodynamics performance of adsorbent carbon dioxide pair under consideration are accommodated for two evaporator temperature, a heat sink temperature of 30 and various heat source temperature. Max flow 3 carbon dioxide has highest specific cooling effect of 41.64 kilojoule per kg at evaporation, condensation, and desorption temperature of 10 degree, 30 degree, and 80 degrees Celsius, respectively, when compared to other two pair with the same temperature and arrangement. At the same cycle operating condition, max flow 3 carbon dioxide has the maximum coefficient of performance, which is found 0.112 at evaporator temperature 5 degrees Celsius and 0.095 at evaporator temperature of 10 degree. These isothermal parameter and thermodynamic data acquired are crucial for the design and development of the carbon dioxide based compact adsorption cooling system. Conclusion. A thermodynamic cooling cycle is drawn using equilibrium data of max flow 3 carbon dioxide pair. It helps to predict the system performance. System performance is shown across a large range of desorption temperature. System can be used in automobile industry and household application. Result extracted from this study show that the newly developed adsorbent have promising adsorption characteristics with carbon dioxide that may lead to the development of next generation of adsorption chiller. This is the reference. Any question? So this is very interesting, and I think this is almost a new methodology. So I have one query to you. This is already established method, and so far I know this is widely used in many places. So I have two questions. One is, can we use your method for the broad application? And secondly, what's the novelty of this work? I mean, this is established work, already published a lot of papers in the international journal. So can you compare with the other outcomes with your outcomes? Thank you. In this field, a lot of
paper published in journal since 1881. In this field paper published, we work on the performance, improve the performance, coefficient of performance improve. We actually মানে এই ফিল্ডে সবাই অনেক কাজ করেছে, কিন্তু আমরা এইটাকে কোফিসিয়েন্টটা পারফরমেন্সটা বাড়াতে চাচ্ছি, যে আমরা কি কাজ করলে এটা পারফরমেন্সটা বাড়বে। আমরা এখানে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন প্যারেন্টস হিসেবে নেওয়া হয়েছে, তার সাথে আমরা হাইড্রোজেন ট্রিটমেন্ট করছি, তারপর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ট্রিটমেন্ট করে তার পারফরমেন্সটা ইনভেস্টিগেশন করছি, যে কোন মেথডে বা কিসের ভিত্তিতে আমাদের পারফরমেন্সটা বাড়তেছে। আমরা এটা ডেভেলপমেন্ট করতেছি সিস্টেমটাকে, যে কিভাবে আমাদের পারফরমেন্সটাকে বাড়ানো যায়। না এখানে আপনি প্যারেন্ট হিসেবে এখানে অনেক, যেমন আপনার ইথানল, সিলিকা জেল ওয়াটার, ইথানল, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আরো অনেক আপনার রিফ্রিজারেন্ট আমাদের আছে অ্যাভেলেবেল, যে এটার উপরে অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু আমরা এটাকে নতুন ট্রিটমেন্ট করে এটাকে পার্সেন্টেজ মানে কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্সটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। আমরা এটার মধ্যে দেখছি যে মানে আমরা যেগুলো ট্রিট করছি হাইড্রোজেন বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, তার মধ্যে এই থ্রিটাই সবচেয়ে বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওখানে যে টেবিলটা দেখানো হচ্ছে তিনটা নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেট করছি, ওই তিনটাই আমাদের রেজাল্ট, তিনটাই আমরা প্রিপেয়ার করে আমরা ইনভেস্টিগেট করছি, এই তিনটার মধ্যে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করছি যে কোনটা বেটার। কোনো মডেল বা কোনো কিছু কি যে এক্সপেক্ট করেছেন যদি আপনারা আচ্ছা, প্রকৃতপক্ষে মডেল আপনাকে কোনো একটা ট্যাগ সিস্টেম আছে সবাই ইউজ করছে, বাট আপনার নভেলিটি থেকে বা আপনার যে এক্সপেক্ট করেছেন ওখান থেকে আপনি কি চেঞ্জটা পেয়েছেন, সেই জিনিসটা বেটার পারফরম্যান্স বলছেন, বাট কি চেঞ্জটা আসছে সেই চেঞ্জটা জানতে চাই। আচ্ছা, চেঞ্জটা হলো এখানে আমরা ওই যে চেঞ্জটা যেটা আমরা ইংলিশ যে তিনটার মধ্যে কোনটা বেস্ট হবে, আমরা পেয়েছি যে ম্যাক্স প্রো 3 এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড পেয়ারটা বেস্ট এই তিনটার ভেতরে, এই তিনটার ভেতরে, এই তিনটার মধ্যে কম ম্যাক্স প্রো 3, তারপর আপনার ম্যাক্স প্রো হাইড্রোজেন ট্রিটেড এন্ড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ট্রিটেড, এই তিনটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কোনটা বেস্ট সেটা আমরা সিলেকশন করছি। না ওইটা আপনার ওইটা মানে অ্যানাদার প্যারেন্টস, ওইটা অন্য প্যারেন্টস, ওই প্যারেন্টস আবার কোএফিসিয়েন্ট বিভিন্ন ডিফারেন্ট হবে, ওটা নিয়ে কাজ চলতেছে।